Come on, let's get moving. We're not frozen in place after all. Hello guys, hi. Hi. I didn't know you were such a slacker. What I'm showing. நேத்து விட்டதுல இருந்து அப்படியே இருக்கு. See என்னன்னே தெரியாது, சும்மா ஏதோ வைப்போம். கேரக்டர் மாத்துறது எப்பறா? Come on, let's get moving. We're not frozen in place after all. According to மேல போணுமா? Hi bro, Zenitsu, hi. லெவல் 10. நம்ம என்ன லெவல்ல இருக்கோம்? நம்ம 7வது லெவல்ல அடிச்சு பாப்போமா அவனை? வந்துட்டான். கீழே போடா. மறந்துட்டான். என்னடா கேங்கா சேர்ந்து அடிக்கிறீங்க? This moment will be frozen in time. Dodge this.
அடிக்கிறாங்க. ஏய் No one escapes my sight. எதுங்களுக்கு ஷீல்டு வந்துருச்சு? குண்டு பையில உன்னை எதிராக வச்சு அடிக்கிறது. போட்டோம் குய்யால. ஓ இது எலக்ட்ரிக் பவர் வேலை செய்யாது. ஏய் மரத்துல இருக்கு அது அட இறங்கடி. ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ அட்டாக் பட்டனை லாங் பிரஸ் பண்ணுங்க. ஓகே Dodge this. Cool it. Oh, so sorry. அல்டிமேட். Freeze. ஆனா உன ஷீல்ட போட்டுறேன். Dodge this. Freeze. செத்துட்டான். உனக்கு கொல்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகுது? ஒரு லெவல் 10 ஒரு லெவல் 7. எங்க ஏறணும்? கிட்டா டுடு 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 டுடு. Dodge this. What's the hurry? As a dutiful maid would. Leave it all to me. சுத்துவல்ல சுத்த மாட்டேங்கிறா. கர 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 கர. அவ்வளோதான். என்னடா இருக்குங்க? ஓ லுக் ஃபார் த லொகேஷன் ரிடிலா. கரெக்டாக தான் இருக்கேன். இங்கே என்ன பண்ணோம்? ஓச்சுரா ஃபஸ்ட்டு மிஸ் இந்நேரம் செத்துருப்பேன். நான் இங்கே வந்தாச்சே. என்டரா எஃப்ஆ எஃப்எல் வேலை செய்யலையே. ப்ரோ ஏதாவது என்ன ப்ரோ பண்ணுவீங்க? யாருக்காச்சும் தெரியுமா?
ஓகே ஓகே இது பண்ணுமா? What's the hurry? Three, two, one. இதான் அந்த ட்ரெஷரியா? இது அன்லாக் ஆயிருக்கு. Ley line blossom unlock. Okay. This time, the mysteries have all been solved. It sure took a lot of work. But in all fairness, this treasure map really is terrible. It looks like it was drawn by a pirate. Okay. So, now... Let's report to cafes. Let's go to the treasure location directly. You read my mind. Paimon's so happy. Let's go for it. Don't want anyone else to get there before we... Like the treasure hoard. Anyways, Paimon just wants to borrow the sword to... no, you heard nothing. Paimon just wants to see it. Definitely not to become super mega powerful and do nothing but... Arcadian treasure hunt? ஓகே, அந்த ஸ்வார்ட் எடுக்க போறோமா? என்னடா தண்டர் அடிக்குது? மழை வருதே, மழை வருதே. What's the hurry? இது கொஞ்சம் பவர் நான் பேசணும்ல. Level 17. Nice. Hi bro, flick shot. நீங்க தமிழ் பிளேயரா ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ, நான் நேத்து தான் ப்ரோ விளையாடவே ஸ்டார்ட் பண்ணேன். புதுசு ப்ரோ நான் கேமுக்கு. எனக்கு ஒருத்தர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாரு இந்த கேம், அதனால விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன். இன்னும் ஃபுல்லா ஒண்ணுமே தெரியாது. ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச வச்சு விளையாண்டுட்டு இருக்கேன். நீங்க நியூ சப்ஸ்கிரைபரா? நியூ சப்ஸ்கிரைபராக இருந்தால் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். What's the hurry? ஆக்சுவலா நம்ம சேனல்ல வந்துட்டு வேலரண்ட், அதுக்கப்புறம் சில ஸ்டோரி கேம்ஸ், மல்டிபிளேயர் கேம்ஸ் அந்த மாதிரி ஆடிட்டு இருப்போம். Quite the fine. இது நல்ல ஆர்பிஜி கேம். ஆம் ப்ரோ. இது எடுத்து வச்சுப்போம், இது யூஸ் ஆகும். ஏன் இது உள்ள போக விட முடியுது? ஓகே ஓகே. Fascinating. Fascinating. ஆம்பர் கிட்ட அல்டிமேட் இருக்கா? ஆம்பர் நெருப்பின்ஸ் எல்லாம் சாவுங்க. Freeze.
வந்துருச்சுங்களா? What's the hurry? கீழ 230 மீட்டர் காட்டுது. அந்த பக்கம் போணுமா இல்ல இந்த பக்கமா? bro அத தான் கட்டுதோ. இருக்கலாம். I'm also playing this game bro. Fly high and jump to the hole. Bro game story போக போக don't use Lisa character. Lisa character okay because her attack power will be low. I didn't know you were such okay a bro. slacker. Thank you. Catch the wind. கீழ இருக்கா? கீழ இருக்கா இல்ல உள்ள இருக்கா? Temple of Lion. இது ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டோம்ல? இங்க இருக்கு ஓகே. Because our attack power will be low. Okay, if you want any main DPS, main powerful character, Electro 4-star, use Racer. Racer, okay. ஓ மேல போணுமா? மேலே கிளையாடா? கீழே Falcon Coast. In 5-star now recently try to use the Raiden. Bro நான் அந்த கேரக்டர் ஓபன் பண்ணல bro. இப்போதைக்கு இந்த 5 கேரக்டர் தான் கிட்ட இருக்கு. இப்போதான் ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன். ஒரு 2 hours தான் விளையாண்டு இருக்கேன். இப்போதான் செகண்ட் ஸ்ட்ரீம் போட்டுருக்கேன் நான். Or does it look plain? Oh, Paimon gets it. If you got the luck in banner. Okay. Kaya's grandpa sure is impressive. Peter, listen to Paimon. Oh, nice. It's no time to get suspicious. We're close. Hurry, the treasure is. Okay, treasure. இங்க இருக்க treasure. Start. Quick setup. இவங்களே வச்சுப்போம். ஆம்பரை கழட்டி விட்டுருவோமா? ஆம்பரை கழட்டி விட்டு நம்ம எவனை எடுத்துருவோம். அதான் லெவல் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கான். This world is full of unsolved mysteries. ஓகே உள்ள வந்தாச்சு. லெவல் 10ல இருக்கானுங்க எல்லாரும். ஓகே இதுங்களோட சண்டை போறது வேஸ்டா? இங்க வாங்க. இங்க வாங்கடி தங்கம். எதுக்குடா அதை கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க? ஓகே எல்லாம் ஓரமா வாங்க, சண்டை போடலாம். வாங்க. I must leave no stone unturned.
கர்ற. Freeze. Challenge completed. முடிஞ்சா? Nice. Bro, normally which time you start the live? இப்போ நீங்க கரண்டா என்ன AR bro நீங்க ARனா லெவல் கேக்குறீங்களா? Hold the traveler elemental skill. And the okay. That will give more damage. Okay. Checkpoint reach ஆச்சு. Is this the end? இதுதான் கடைசியா? Where are you, my treasure? Where are you, my treasure? Treasure inga எங்க அந்த கத்தி? கத்தி. Let's look around. I'll save you the trouble. யாரவன்? How about you let me take over? Sharp eye, but too slow. I'm Izzard. I thank you Treasure both holder. on behalf of the treasure hoarders. Izzard. Okay. We've been keeping a low profile. How did Yes we bro, get that out? green color is the adventure rank. Okay. Paimon won't let you have the treasure without a fight. You would be wise not to underestimate us. My gang is just outside waiting for my order. Oh, gang well irka. They're not He's as, the treasure holder. sociable Their as aim me. always stealing I'm other sorry items. to rain on your திருட்டு parade, பசங்களா அவங்க. but your gang won't be participating in your current plan. காய் வந்துட்டான். If you'd like to ask why, you can go see them in Mondstadt prison. Mondstadt Perhaps you prison. prefer to join them permanently. ஓ ஜெயிலுக்கா? ஓ இவன் வந்து ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சுடுறானா? திருட்டு பசங்களா அவனுங்க. Kaya, he wants to steal your treasure. Get him. நான் திருட்டு பையன். Almost had it. திருட்டு பையன் திருட Oh, வந்திருக்கான். you mean the treasure? Sorry, but there wasn't any treasure to begin with. You came all the way. For nothing. Just give up. Just give it up. What? ட்ரெஷர் எதுவும் இல்லைன்றான். No treasure? Did Kaya just say there isn't any treasure? You got me good. குலநெறி Didn't திருட think the கூடாது. knights அந்த would கேஸ் மார்ல resort to இருக்கு. such tactics. A thief Like has thief no in right life. to Okay. criticize the methods of the கரெக்ட்டா knights of the- read the conversation Wait, clearly. what are you- Okay. You're not gonna get me. Okay. Oh God. What is this? I didn't mean it. What a troublemaker. ஏய் யாரா அது? You. அம்மா knight. அம்மா. You're not gonna watch me die, are ya? What an interesting suggestion. Fine. I'll confess and go quietly. Please, just help me. All right then. Guess I will have to do some overtime work after all. நீ யாரா குட்டி குஞ்சான்ஸ்? With the wind. Wind blade. ஆஹா. என்னடா நம்மால எடுத்துட்டு வரலையாடா நானு? I'll catch up. Time to clean up. I missed a spot. ஏய் செத்து தொலைஞ்சிராதடி. நான் அவன் எந்த அளவுக்கு சுத்துறான்? They still need me. கேரக்டர் செத்து போச்சே. Cool it. Don't push your luck. This moment will be frozen in time. What's the hurry? Freeze. ஓகே அந்த கேரக்டர் எலிமெண்ட்க்கு அகைன்ஸ்ட் ஆகிற எலிமெண்ட் வச்சு தான் அடிச்சு கொல்ல How முடியும். embarrassing. Bro, don't go My far life away. saved You know by bro, a toy knight. game play பண்ணிட்டு இருக்கேன். Don't forget what you promised. He will launch the That rocket. will be the least Okay, of your okay. worries. God of War Hey, female is this version how ah. the Knights of Favonius treats the yeah, people they yeah, catch?
I'm just That's joking. All right, let me take him back. All right. Let's take him back. Sir, yes, sir. நான் தூக்கிட்டு போறாங்களா? Captain, should we take these two in as well? நீங்க ரெண்டு பேத்தையும் தூக்கிட்டு போறதா? Of course not. They are the ones who made this arrest possible. Without them spreading our fabricated intel, we wouldn't have been able to catch the treasure hoarders. ஓ ட்ரெஷர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த தீஃப திருடி இருக்கா. தீஃப பிடிச்சிருக்காங்க. For lying to me. Shame on the night. All right. Well, Stop it already. ட்ரெஷர் இருக்கு Treasure ஏமாத்திட்டாங்க. doesn't exist. You No did not elemental yourself, skill didn't you? to give Otherwise, protective you would have shield informed that me of blocks your enemy intentions, attacks no? few minutes. ஹீலும் பண்ணும்ல அது நோலே கேரக்டர். Let's go. மொத்தம் ஒரு கேரக்டர் போட்டு தலையா சார். Talking to him. ஆம்லெட் போட்டு இழுத்து விட வேண்டியதான். Just a sec. ஒரு You நிமிஷம். did help me out, so you do deserve a reward. ஏய் ரிவார்ட் ஏதோ தரானாம்பா. This is the triumphant harbinger of Triumphant dawn harbinger that of points dawn. towards victory. ஓகே. As its name suggests, it symbolizes light and victory. Light and If you don't mind, I would like to present you Yes with bro, this but the harbinger of dawn cool as a down reward. was very worst. Harbinger Cool down. of Okay, what? okay. That's right. It suits a well-cultured and disciplined person such as yourself. Wouldn't you say, Paimon? Well, if the reward is this harbinger of dawn. You'd forgive me, right? ஓகே நல்ல ரிவார்ட் To have தராங்களாம். such an understanding friend. Yes. Yes. You have my apologies for the deception. Paimon has I will completely not use the charmed. same method twice. What a wonderful day. Now, I have to go interrogate my suspect. ஓகே அவனை போயிட்டு விசாரிக்க போறீங்களா? Please ஓகே. excuse me. Do come visit me at our headquarters when you have the chance. ஓகே பாஸ். ஓ க்ளோரடடடடடடடா. இங்க இருக்கா? ஆம்லெட் போடு. என்ன செம்ம அடி வாங்கியிருக்கலாம். என்னது ஃபேஸ் எமோஜிஸ்? So everyone switching to the another character, but she's our ice power and same powers. Okay, Tala, what is this? Genshin impact, bro. Ninge dis, bro. Ninge dis na? Surya bro, வாங்க வாங்க. Discord யூஸ் பண்ணீங்களா? ஆமா bro, Discord இருக்கு. நம்ம இதுல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நான் Discord server descriptionல லிங்க் இருக்கும். ஏய் நண்டு ஏய் நண்டு ஜே ஸ்டோரி கஸ்ட் கில்டு வித் விண்ட். ஓகே நான் அங்க போணுமா? தாலாபோர்ட் அட்மின் சாட் பாருங்க. என்ன சூர்யா வேலோ ப்ளே பண்ணலாமா? ப்ரோ இன் ஈட்டிங் இஃப் த ரெட் எமோஜி தட் மீன்ஸ் தட் ஸ்டொமக் ஃபுல். ஒரு ரெட் எமோஜினா ஸ்டொமக் ஃபுல்லா? ஓகே ஏதோ சொன்னீங்களே அட்மின் சாட் பார்க்கணுமா? அட்மின் சாட்ல என்ன இருக்கு? நவ் த ஆம்பர் ஸ்டோரி குவெஸ்ட். ஆம்பர் ஸ்டோரியோட குவெஸ்டா? ஓகே ஆம்பர், ஓ அந்த நெருப்புக்காரி. ஆர்சிபி நிர்வாகி கைது. அதுதான் மதியமே நியூஸ் வந்துருச்சு. 3 பேர்த்த அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கானுங்க. மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்க அந்த டிஎன்எஸ் அதில் இருக்கவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. Amber. Hi Amber. How are you? Hey traveler, I've been looking for you everywhere. How's that wind glider? இன்னும் I ஒர்க் gave you முடியல. last time?
Okay. Pretty good. Seems like it's really growing on you. But then again, அதுக்கு you மேல don't இருக்கிற have a டெக்ஸ்ட் gliding பாத்தீங்களா? license, No do jail you? t-shirt makes A sense. gliding license? இங்க ஒரு வேலை இல்ல bro. Isn't it obvious? You gotta have a gliding license to legally glide in Mondstadt. Oh, but we've been gliding for ages now. This is the first we've heard about it. This is the first என்ன சொன்னாங்க கவனிக்கலையே? You've been gliding all over the place. You have been gliding all the place, you Everyone's noticed. Oh, gliding license எடுக்கணுமா? யாரோ கிட்ட சொன்னாங்க So, you glide came பண்றதுக்கு looking லைசென்ஸ் for us எடுக்கணும்னு. because you want to give us a gliding gliding license? license தான் போல. No way. The Knights of Favonius have strict rules. You need ட்ரைனிங் to pass an எடுக்கணுமா? exam, ஓ and only எக்ஸாம் then பாஸ் will பண்ணி the Knights லைசென்ஸ் issue எடுக்கணுமா your பறக்கிறதுக்கு? license. அட பாவிகளா. Today, I'm here as an examiner to oversee your official gliding exam. gliding exam. I gave you Glide your wing பண்ணி gliders, ஒரு so this dragon is my அழிச்சிருக்கேன். responsibility. At least that's what acting Grandmaster Jean would say. Okay, உன்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. What a pain in the butt. No with a capital N-O. Do not challenge the authority of Examiner Amber. ஓகே எக்ஸாம் கட் பண்ண முடியாதுன்றாங்க. கண்டிப்பா எக்ஸாம் அட்டெண்ட் பண்ணனும்ன்றாங்க. So I'm sure you'll have no problems. But we do need to respect the rules and glide properly. Here, take this gliding manual. No need to memorize it. Just be familiar with everything in there. For example, only one person per wing glider. No carrying anything over the set No weight carrying limit. any No liquid, taking off taking off using using- an animo slime, and so on and so forth. ஓகே ரூல்ஸ் சொல்றாங்க Anyway, போல. be sure to Anyway, read it, okay? I had to read a load of big, thick books too when Lisa was teaching me magic. Lisa is teaching me magic. Wow, that's a big old book. Paimon thinks we best get started. Great. Come find me when you're done. I'll be at Windrise. ஓகே இப்போ நான் புக் தர போறாங்களா படிக்கிறதுக்கு? The Knights of Favonius gliding manual does Not not sound sound like like a fun fun read. read. well I guess better get started. yes ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அது. என்ன bro வேலோ வரலையா? ஃபிளாஷ் இல்ல bro. நைட் bro. நைட் சாப்பிட்டு வரேன். Wisp of wind brushed across the land. Birds that yearned for the sky had wings, but Oh. no way to fly. They asked the animal god, "How can we reach the heavens?" To which the animal god replied, Animo god. "You have yet to find that which is most important." As the god spoke, the wind thrust the seeds of a dandelion high into the sky. The birds thrust out their wings, but the breeze was all too mild, leaving them to stumble across the earth. So they went to the gorge, where the wind showed off its wild and incomparable strength. They threw themselves off the cliff and flapped their wings amongst the howling winds until they were able to fly freely in the sky. To the animal god they went to gleefully say, "We understand now. All we needed was a stronger wind to fly." Okay, In reply, காத்திருந்தா the பறக்க animal god முடியும். said, "What you lacked was not wind, but courage. It is courage that has allowed you to become the first flying birds of this world." காத்து காத்து காத்துக்கு நான் எங்கயா போவேன்? That's a cool story. But is the Knight's gliding manual really written in that style? It's like a fairy tale. Anyway, let's go find Amber. ஏய் இப்போதான் இங்க இருந்து போனா மறுபடியும் வளர்த்தணுமா? Okay, wind courage wind started. இதுக்கே மொச கலர் வச்சிருக்காங்க. How was your journey, traveler? Leave us comments. Okay. Rating அது 800 மீட்டர் போணுமா? ஸ்டாமினா ஆயிரு. டெலிபோர்ட்ல போனால எங்கடா இருக்கு? அங்க இருக்கா?
Teleport. Dodge this. Ah! போற போக்குல உனக்கு ஒரு குத்தை. Amber, hi Amber. இங்க இருந்தா பறந்து பறந்து விளையாடணுமா? Did you have a good read through of the gliding manual? Got all the rules down? Sounds Yes, like it rules was a எல்லாம் real படிச்சாச்சு. drag. I would know. I've been there. The gliding Gliding manual manual is is super super dry. dry. I couldn't get into it at all. Don't tell Jean though. Really? Paimon thought there were some pretty cool stories in the gliding manual. Cool stories? Oh, you must mean the example cases in the appendix. Example cases ah. Some of them I like. My favorite one is about the illegal Animo slime takeoff. Apparently, if you pop an Animo slime and take off in the burst of wind, it shoots you up really, really high. I really want to try it. No, not that story. Paimon meant the one with the little அப்ப bird கதையை that வேறயா learned to படிச்சிருக்கமா? What? அப்ப வேற ஏதோ கதையை படிச்சிட்டு வந்திருக்கானுங்க. Oh, shoot. This is the storybook I used to read as a kid. ஸ்டோரி புக்க படிச்சு Sorry. வச்சிருக்கானுங்க. I put both books in the same pile and must have grabbed the wrong one when I was leaving. How in the heck do you confuse a bedtime story with an instruction manual? தப்பான புக் கொடுத்துட்டேன். This is so embarrassing. It's because, maybe deep down inside, that fairy tale is the thing that truly taught me how to glide. What you lacked was not wind. It's courage that's allowed you to become the first flying birds of this world. Reading that gave me the courage to glide, to become an outright, but anyway, let's back to the exam. Don't be nervous. Okay then, you just need to follow the marked route to the finish. மார்க் பண்ணியிருக்க செக் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பிடிக்கணும் அவ்வளவுதானே. என்ன ரெடி? உள்ள போ. என்னடா ஃபாஸ்டா போகுது? பாஸ் ஆயிடுனா அவ்வளோதானா? சேலஞ்ச் கம்ப்ளீட்டட். இப்படிதான். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய். யாரு? ஃபிளிக் ஷாட் ப்ரோ நானு. ஓகே. இங்க இருக்காளா? You nailed it. But it's அவ்வளவுதான். no லைசென்ஸ் surprise, given கிடைச்சிருச்சா? that you லைசென்ஸ் handle கொடுறா. your glider in a storm. The next part of the exam is in நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி Mondstadt. எக்ஸாமா? ரெண்டு எக்ஸாம் அடுத்தது. திருப்பி மந்த் ஸ்டார்ட் ப்ரோ பண்ணுமா? ஒன்று வந்து வெளியே நடக்கும், இன்னொன்று வந்து மான்ஸ்டன் கூட வைப்பாங்க. டெலபோர்ட். ப்ரோ நீங்கள் என்ன ஏஆ இப்போ? என்ன புரியல? என்ன ஏஆ? என்ன ஏரியானா? எப்படி சொல்லுது? உங்கள் மேப் இருக்குல்ல, லெஃப்ட் சைடில் மேப்பு. இல்லை ப்ரெஸ் பண்ணாதீங்க, நான் மேப்பு பக்கத்தில் ஒரு பைமன் சிம்பிள் இருக்குல்ல. மேப் பக்கத்துல ஆமா பைமன் சிம்பிள். ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. என் டிலே காட்டுது. அதில் அட்வென்ச்சர் ரேங்க் ஒன்று காட்டுதுல்ல கீழே, அதுதான் தெரியும். அது நீங்க என்ன ஏதாவது தெரியும். வேர்ல்டு லெவல் கேக்குறீங்களா? இல்ல அட்வென்ச்சர் ரேங்க் நான் கேட்டேன். அததான் ஏஆ ஷார்ட்டா சொல்லுவாங்க. ஓ அட்வென்ச்சர் ரேங்க் 8 தான். 8. ஓகே.
நீங்க ஒரு ஏ ஐ மீன் அட்வான்ஸ் ரேங்க் 20 18 சம்திங் வந்துட்டீங்கன்னா கோப் மோட் அன்லாக் ஆகும். நாங்க தான் வர முடியும். Hey, here, over here. Hey, over I'm here. all set up. Let's carry on with the exam. Okay, அடுத்த Same exam. deal as before. Glide through the markers and get to the finish without Same stopping in the middle. checkpoints. I'm ready. Oh, bottom. ஐயோ ஒரு பிக்சல் பிட்னா. பின்னாடி அந்த காத்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. சூப்பர். அவ்வளோதான், ரொம்ப ஈஸியா இருக்கிறது. கொஞ்சம் கீழே ஒரு மிஷினுக்கு. I'll keep this close. That's adventure rank. It seems you got the Got the hang. hang of wind gliding now. Let's do the final stage. Final stage. மூணாவது ஸ்டேஜ். Flown ஓகே. this way before anyway. Once you've passed this final stage, you'll finally be able to get your very own gliding license. Just keep thinking about that license. Ready? எடுத்தாச்சு. ஓகே. Let's go. எங்க வருது? Windborne traveler, you are required to land at once by the order of the Knights of Favonius. லேண்டிங் பண்ணுமா? I am Otto of the Knights of Otto, Favonius. Knight of Favonius. What's going on? என்ன நடக்குதுங்க? Please, show me your gliding license. லைசென்ஸா? இன்னும் லைசென்ஸ் எடுக்கலடா. It is against the law to glide without a license. I am arresting you under Section 7, Article Arrest 12 of the பண்ணலாமா? Mondstadt Hey. Penal Code. Congratulations, you got 5 likes. Silent. Thank you. Anything you say will forever carry on the wind. Wait, I'm an instructor. This is a gliding exam. இது ஒரு gliding exam. I see. நான் gliding examலயே அந்த Well, அரஸ்ட் you பண்றேன். picked a அவ்வளவு bad பெரிய ஆளா time to இருப்பேன். hold your gliding exam. Really? Why? The Knights of Favonius received a report from a sister at the cathedral claiming she saw Raptor gliding around these parts. Raptor I thought your gliding student here must have been his partner in crime. ஓஹோ, வேற எவனோ Raptor. Who's that? Unknown criminal in Mondstadt. Unknown criminal. Always uses a wind glider to commit his crimes, so people started calling him Raptor. Wow, Okay. he flies fast then. So far, we haven't managed to catch him. Our plan this time was to draw him into the cathedral with a precious artifact and ambush him inside. Okay. But he escaped with the artifact. எஸ்கேப் ஆயிட்டானா? புடிச்சோ Fortunately, one of எஸ்கேப் the ஆயிட்டானா? sisters put some secret markings on the artifact using elemental magic. Elemental magic. But he was too fast, and we couldn't even keep up with the trail the markings left behind. Well, if you need help chasing down a gliding criminal, I'm the one for the job. So tell ஓ, me, இவ which பிடிச்சு way did he கொடுக்குறேன்றாளா? go? எந்த பக்கம் போனா? As far as I know, he was last seen near Springvale, Springwell. but that was some time ago. Leave it to me. With us chasing him down together, he doesn't stand a chance. Once we've got this Raptor guy, we'll pick up where we left off. But no need to worry. I'll be sure to have a word with... ஓகே, அப்ப லைசென்ஸ் தர மாட்டீங்க. ப்ரோ ஜனவரி 12 ஒரு புது அப்டேட் வர போகுது ஜென்ஷன் பேட்ல. ஓகே, இந்த மாதிரி எனி ஸ்பெஷலா இல்ல? இது ஸ்டோரி பேஸ் கதை மாதிரி தான். அடுத்த ஸ்டோரி எடுத்து வருவாங்க இன்னொன்னு. ஓகே ஓகே. ஸோ இப்போனா ஜென்ஷன் பேட்ல ஐ மீன் 1.1 1.2 அப்போ எடுத்து வருவாங்க. ஒரு வருஷன் வர வர புது புது பேனர்ஸ் புது புது கேரக்டர்ஸ் எடுத்து வருவாங்க. அந்த மாதிரி புது கதைகள் எடுத்து வருவாங்க. ஐ மீன் இப்போ மான்ஸ்டர் போடல மான்ஸ்டர். ஓகே, அந்த மாதிரி புதுசு புதுசா எடுத்து. ஆமா, ஐ மீன் மற்ற இடங்கள்ல கடை போயிட்டு இருக்கோம். உதாரணம் யூல ஃபவுண்டீனு இன்னும் சும்மா
அது வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போனா இப்போ 6 ரீஜன்ஸ் வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் கவர் பண்ணிட்டாங்க. ஓ இன்னும் 7வது ரீஜன் மட்டும் கவர் பண்ணிட்டாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மெயின் பாஸ் ஒரு பேட்டில் தான் இருக்கும். காண்டியாது Like, oh my god, வேற மாதிரி செல்வா teleport activation. This is Springvale. இதுதான் ஸ்ப்ரிங் வேலையா? Raptor around here. இங்க தான் ராப்டர் இருப்பா உனக்கு கண்டுபிடிக்கணும். Put some secret animal markings Sister on the from the artifact cathedral. took. ஏதோ அனிமல் மார்க்கிங்ஸ் Use your போட்டுருக்காங்களா? elemental sight and keep your eyes peeled for clues. எலிமெண்டல் சைட்டை வச்சு அந்த க்ளூவை கண்டுபிடிக்கணும்ன்றான். எலிமெண்டல் சைட்னா இதுதானே? ஆமா ப்ரோ, அந்த கண்ணுமா இருக்கும், அதுதான் எலிமெண்ட் சைட் ப்ரோ. Ooh, Broken hey, off what do you bridge. think this is? It looks like a broken tree branch. ஏதோ மரக்கிளை உடைஞ்சிருக்கான். Paimon knows it's from a frame of a wind glider. Therefore, There are no elemental traces on it. It looks ஒண்ணு like it's just a கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். plain old tree branch. Look for the clues to track raptor. Okay. இப்போனா ப்ரோ இங்க காம்பினேஷன் அட்டாக், உங்க டீம்ல காம்பினேஷன் அட்டாக் எது பெஸ்ட் ஆகுதுன்னா கையா லிஸ்ஸா இருக்காங்கல்ல. Looking at the design and the way it's woven, Yes. there's a good chance it came from a wing கையா ஒரு அட்டாக்கும் லிஸ்ஸா ஒரு அட்டாக் இருக்குல்ல, wow, outriders have to be Ah, textile experts now? அதுல ஒரு காம்பினேஷன் அட்டாக் உருவாகும். ஐஸோ கரண்ட் ஒன்னா சேர்ந்தா. If this really belongs to Raptor, it must mean his wind glider is broken. நோய்க்கு நீங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அது ஒரு ஜியோ மாதிரி ஒரு இப்போ ஆஸ்கெச்சம்ல கிரவுண்ட் டைம் ஒன்று இருக்குல்ல, கிரவுண்ட் டைம் You're an animal slime. கிரவுண்ட் டைம் Animal போக்கிமான் slimes are சில airborne பேருக்கு creatures. சில They பேர் leave இருப்பாங்கல்ல, marks on the ground unless Ground type, someone stumped okay. on one to take off. அந்த மாதிரியா? அது மாதிரி தான் Wait, are you அது telling மாதிரி me தான் ஜியோ. people actually do that? என்ன ப்ரோ Either way, ஷார்ப் let's make a கூட mental note of these markings. They're போனோம் very ஓடி clear. It போயிருக்காங்க. appears that the elemental markings point this way. அது 2 லைக் ஏன் அக்கவுண்ட். Well, do you think he ran off ahead? There's only one way to find out. Come on, we should Come keep on. following the markings. மார்க்கிங்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி போனோம். Ooh, what's that? No, Looks like really? something's going on up ahead. It sounds like there's a battle going on. Could ஏதோ that be சண்டை போயிட்டு Raptor? இருக்கான். Quick, let's keep going. வாங்க போலாம், தடயத்தை தாண்டி செல்வோம். Quick, let's keep going. Yeah. ஏய் 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 என்னங்கடா சண்டை இங்க? What's the hurry? Freeze! ஃப்ரீஸ். Dodge this! இப்போ லிசா அட்டாக் பண்ணும்போது ஃப்ரீஸ் போட்டு லிசா வச்சு அட்டாக் பண்ணலான்றீங்களா? ஆமா, ஐஸ் இருக்கணும் கரண்ட் இருக்கணும். அப்படி பண்ணீங்கன்னா ஒரு காம்பினேஷன் அட்டாக் உருவாகும். ஐஸ் கரண்ட் இப்போ நீங்க வச்சிருக்க டீம்ல. Cool it! ஓஹோ. Thank goodness, the Knights of Favonius have arrived. And The ice hilly sports trolls book. won't dare pursue me any வேற longer. ஃப்ரூட் வெண்டர் What பழ வியாபாரி. happened? சூப்பர் கண்டென்ட். I can't believe it, but 7 லைக் ப்ரோ, வேற லெவல் தல. 10 லைக் வந்தா 10 ரூபாய் கம். random. புட் லைக் தி பட்டன். Hilly Churls. 10 ரூபாய் I போட்டு thought விடுறியா? the ஓகே Knights of போட்டு விடு. Favonius had cleared out most of the hilly trail camps around these parts. It's a small camp not too far from the village. The route I take on my delivery runs ensures I steer clear of it. But இவங்கிட்ட today, வேலைய கட்டிருக்கானுங்க. some crazy fellow suddenly fell out of the sky and landed right in the camp. Now, who does that remind me of? Oh, it really riled them up. They chased the funny-looking fellow as he fled, which brought them out into the open. I managed to get away, but they smashed my fruit carts to smithereens. Funny looking. In what way?
funny looking, no? He was holding on to something. Must have been heavy because he couldn't glide in a straight line to save his life. இதே தூக்கிட்டு பறந்திருக்கானுங்க போல. Honestly, people like that shouldn't be allowed in the skies. It doesn't take a genius to know you're not supposed to carry heavy objects while gliding. bro நீங்க ஏதாவது ஒரு பெரிய விஷயத்தை ஐ மீன் இந்த குஸ்த முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க ஏதாவது நல்ல ஃபுட்டா குக் பண்ணுங்க bro. See which way he went? Okay. I managed to catch a glimpse as I ran from the hilly churls. I think he went. ஏன்னா அந்த பழத்தை நீங்க வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒன்னாகாது அதுல ஒவ்வொரு கேட்டுக்கும் ஒரு ஸ்டொமக் இருக்கும்ல ஐ மீன் ஒரு எமோஜி மாதிரி அந்த ஒரு பழத்துக்கே ஹெல்த் கொஞ்சம் கம்மியா தான் கொடுக்கும் ஐ மீன் ஸ்டோரி போக போக ஆனா அந்த பழத்தோட அந்த எமோஜி ஃபுல் ஆயிடும் மறுபடியும் அந்த எமோஜி குறைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அந்த கேட்டு நல்லா ஓடி ஆடி வைக்கணும் நீங்க அதை ரன் பண்ணி வச்சாதான் அந்த கேட்டு ஒரு அந்த எமோஜி குறையும் 100% 75 போகும் குக் போட்டனா குக் பண்ணும்போது சின்ன ஒரு மோஷன் மாதிரி வரும் அது கோல்டன் கலர் பண்ணிருக்கேன் ஆல்ரெடி ஓகே நைஸ் கச்கா மஷ்ரூம் எடுத்தா இது செய்யலாமா ஓகே ராடிஷ் வெஜ்ஜி ஓகே இது அதெல்லாம் வந்து அது நல்லா இருக்காது சோப்பனா இது பண்ணலாம் நீங்க வேணுமா அந்த சிக்கன் 65 அது யூஸ் பண்ண இது அதிகமா ஹெல்த் கொடுக்கும் போர்க் பண்ணி அடிச்சு வச்சிருந்தது இருக்கு Okay. Hey, cabbage. யாரா நீங்க? நீங்க தான் வில்லனுங்களாடா? இவங்க அந்த ட்ரெஸ்ஸை ஓடுது ப்ரோ முன்னே சொன்னல ஒரு தீஃப் இவங்க ஒன்று You're in for a little shock. ஏய் நம்மள செலக்ட்டானுங்க ஏய் ஒருத்த குண்டா கால ப்ரோ அவன் கிட்ட மட்டும் அட்டாக் டாட்ஜ் பண்ணுதுங்க ஏன்னா அவன் மண்ணை தூக்கும் போது அவை கண்ணு மங்கல் ஆகும் சொல்லி வாயம்புல போட்டான் ஒரு அந்த ஓகே சூப்பர் இப்போ அந்த கையாடு அந்த ஐஸ் பாவ் யூஸ் பண்ணுங்க Have a little taste. Don't get frostbite. பறந்து போங்கடா Apart from the hilly churls, there's a bunch of funny-looking people too. Judging from the type of wind gliders they've got, I'd say this lot is with Raptor. இவனுங்க தான் ஃபன்னி கைஸா But if that's the case, what are they hanging around here for? I wonder. Well, this measly bunch can't slow us down, that's for sure. But we also haven't found the artifact, which means Raptor still has it on him. Forget these guys. Come on, let's keep following the elemental markings. ஓகே வந்தாச்சு Look where we are. இப்போ நம்ம எங்க இருக்கோம்னு பாருங்க The normal element making The things elemental ahead. power on the artifact must have worn off. Raptor must have realized the markings would give away his position and sent his minions to slow us down. That way, when the effect wears off, he can make his escape. He won't get away with this. After him! Sorry. Okay. F Raptor hideout. The Raptor hideout. Okay. ஆமா ப்ரோ Quick setup. நீங்களே இருக்கட்டும். ஸ்டார்ட் லிசா வந்துட்டு லெவல் 1ல இருக்கனால அடிக்க மாட்டேங்கிறான்.
பவர் அதிகமாக குறைய மாட்டேங்குது. ஆனா நீங்க லிசா தூக்கிட்டீங்கன்னா அந்த There's அந்த only one காம்பினேஷன் way over அட்டாக் there. போயிடும். Raptor must be up அதுக்கு பதிலா ahead. நீங்க வேற ஒருத்தர் சூஸ் பண்ணணும். However, it உதாரணத்துக்கு looks like the ஃபயர் only way we பவர் can அந்த catch மாதிரி up is யாராச்சும் if we ஒருத்தர் சூஸ் பண்ணீங்க. ஆம்பர் Oh, லிசா we're தூக்காம gonna do மாட்டீங்கன்னா this. Well, you still had one stage to go in your exam. Yeah, but what's that gotta... How about we make this the third and final stage of your... ஓ Are you இது வந்து sure that's தேர்ட் how அண்ட் the ஃபைனல் exam is ஸ்டேஜா? It's a custom version of the exam, designed by கஸ்டம் yours வெர்ஷன் truly. எக்ஸாம். Besides, the normal version of the exam wouldn't... So, what do you say? ஓகே வாட்ச் மீ நெயில் த எக்ஸாம். Woohoo! Good answer! Prepare for takeoff. Raptor awaits you once you defeat all these enemies. Then that gliding license is yours. ஓகே இதை முடிச்சாதான் கிளைடிங் லைசன்ஸா? யூஸ் த நியர்பை விண்ட் கரண்ட்ஸ் கிடைக்கும். கூடவே அந்த ராப்டர் அந்த கிரிமினல் பிடிக்க முடியும் டக்குன்னு. ஒரே கலர் 2 மாங்க அந்த மாதிரி பண்ணிக்காங்க. மேலே பந்துட்டே இருக்கணும் ப்ரோ. நீங்க கீழே வந்தீங்கன்னா அந்த பாம்பு தூக்கி போட முடியாது. வாடா 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 வாடா. ஈஸியா இருக்கிறது. இவனை ஒருத்தர் விட்டானா? மேலே போகணுமா? ஓகே சைடு வச்சுரா 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 வச்சுரா. ரைட்ல போகணுமா? ஓகே. என்னடா உயிரோட இருக்கீங்க? அடிக்க மாட்டான். பறந்ததா கொண்டுமா அவனுங்கள? ஓ வந்துட்டீங்க, மேலே வந்துட்டீங்க இப்போ நினைக்கிறேன். ஓ ஓகே ஓகே. இப்போ அன்லிமிட்டெட் பாம்ஸ் நீங்க அப்ப சும்மா தூக்கி போட்டுட்டே இருக்கலாம். அதான் பண்றேன். Nice! You breezed through it. Nice. ஷாவோ ஹெல்த் கொஞ்சம் பத்திரமா பார்த்து வைங்க ப்ரோ. I knew you'd be fine. All that's left now is to grab ourselves a raptor. What? இப்ப ராப்டர் போய் ஒதுக்கணுமா? ஆமா. நீங்க என்ன லெவல்ல இருக்கீங்க யார்? சோ பட் அந்த கேம்ல ஹையஸ்ட் லெவலே 60 தான். இப்போ நான் 56. நைஸ் நைஸ். ஆனா ஹையஸ்ட் 60னா அது 16 அதுக்கு மேல போக முடியாது. அவ்வளவுதான் லிமிட்டேஷன் இந்த கேம் டெவலப்பர்ஸ் போட்டு வைக்கும். ஸோ நீங்க நைட்டு லைவ் போடுவீங்களா? நைட் இருப்போம் ப்ரோ. நான் வேலரண்ட் போடுவோம் ப்ரோ. ஓகே. பார்க்கும்போது முக்கியமா ஸ்டாமினா முக்கியம் ப்ரோ. Super. Bet you can't keep up with me. Look, hey.
Just hey. Water plus current destroy the power. கான்செப்ட் போகும். Hey, go, Baron Bunny! ஓகே. ப்ரோ மோஸ்டா நீங்க அனிமோ கேட்டஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்களா காத்து? அது யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த எனிமி கிட்டயாச்சும் ஒரு சப்போஸ் நீங்க ஒரு எனிமி அடிக்கிறீங்கன்னா அந்த எனிமிக்குள்ள ஏதாவது ஒரு ஐஸ் டைப் ஏதாவது உள்ள வச்சுட்டு போயிடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஏதாவது வேற நெருப்பு கேட்டது ஒரு பவர் யூஸ் பண்ணுங்க. ஐஸ் பவர் யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு காத்து யூஸ் பண்ணுங்க. டேமேஜ் கொஞ்சம் அதிகமா போகும். நோட் பண்ணிருக்கேன். ஏன்னா காத்துடா மற்ற எலிமெண்ட்டும் ரியாக்டர்லயும் ரொம்ப அதிகமா டேமேஜ் போகும் சொல்றேன்னா. வந்து இருக்கீங்க. நீங்க மூவ் பண்ணிட்டே கூட எய்மிங் பட்டன் யூஸ் பண்ணி அப்படியே டார்ச் பண்ணலாம் ப்ரோ. நீங்க ஒரே ஸ்டாச்சுவை நீங்க அப்ப எய்மிங் பட்டன் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா எய்மிங் டக்குன்னு அடிப்பான். மூவ் பண்ணிட்டே இருந்து அட்டாக் பண்ணுங்க. மோஸ்டா ஹெட்ஷாட் அடிங்க. டப்புன்னு கீழே வருவான். கிட்ட போய் அடிச்சலாம் டக்குன்னு. இது வேற ஒரு கர்மம். இதுதானா? ஓகே. மேல 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 போறேன். ஓகே. ப்ரோ நீங்க ஜென்ஷன் டெய்லி போடுவீங்களா? தெரியல ப்ரோ. ஏன்னா எனக்கு ஆஃபீஸ் இல்லை, அதனால விளாண்டுருக்கேன். இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஐடியா இருக்கு டெய்லியும் போடலான்னு, பார்க்கலாம். இது செமினா ஏறட்டும். அங்க இருக்க பாக்ஸ் அடிங்க ப்ரோ. பாக்ஸ் அடிச்சிங்கன்னா அந்த வெஜிடபிள்ஸ் கிடைக்கும். ஓ, நார்மலாக இருக்க பாக்ஸஸா? ஆமா ஆமா. ஏதாவது வெஜிடபிள்ஸ் தருவாங்க, இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் தருவாங்க. ஓகே காட் இட். Amber, இன்டர்நெட்ல கான்வர்சேஷன் போகும். Insist on chasing me, so be it. ஒரு ராப்டர் அங்க இருக்கானா? Who brought the little girl? You must be Raptor. You can't escape. Amber, over there. I don't need to escape. There's no way you can make it over here. Oh, it is pretty high and quite far. Oh, little girl, why don't you run along home now and let your leader deal with this? Don't worry, I promise that once the Grandmaster gets here, I'll surrender immediately. Hey, watch it! You're talking to a Knights of Favonius outrider. You'll be sorry when I arrest you. You're right. You're right. He's right there in front of us. If only we could glide across. Glide பண்ணி தான் கிராஸ் பண்ணனும். how did he get across? Some sort of mechanism. கிளைம் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி டொமைன்ஸ் கிளைமே பண்ண முடியாது.
Besides, there's nowhere on the cliff that you could build one. Build Bye பண்ணமா? bye, kiddo. Bye kiddo. He's getting away! Ugh, we அதான் can't hesitate any ஒரே longer. ஹைட்ல The இருக்கு only ஏதாவது way to get across is to மின்வில் கூட glide. இல்ல ஸோ அப்படி மோன்னா அப்படியே போயிடுவோம் அப்படி சொல்லிருக்காங்க Don't worry. பேசிட்டு I'm the இருக்காங்க இப்போ gliding champion of Mondstadt, remember? If Raptor can do it, I can do it அதான் too. ஆம்பர் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க Oi, போகலாமா Outlander, வேணாமா அப்படி you யோசிச்சுட்டு have இருக்காங்க less chance of surviving this than jumping off the Animo God statue in Mondstadt without your wind glider. Paimon sees your point. If you rule out everything that's completely impossible, gliding is the only idea left. Remember that book I lent you? The one I thought was the gliding manual, but wasn't? The Yes. first birds couldn't fly. Flight was their reward for their courage to plunge into the canyon. Be my witness. Okay. Yes, let's go. Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully... Go out Wait, stop! You'll never make it. Be Come my on, off you witness. go now. Back home. Raptor says I'll never... The wind says I will make What? it. விண்டோ மேக் பண்ணி பறக்க போறாங்களா? ஓகே. பின்னாடி வளையங்கள் இருக்கு. அப்படியே நாமளே பறந்து போலாம்ல? அப்படியே போலாம். Amber! No! You're gonna fall! You're gonna fall! It's a wind current! She's gliding! Amber's gliding! The Amber led Crazy kid! You must Animal. know about the wind current. There's no way you would have jumped otherwise. ஓகே இங்க The ஒரு wind takes மண் care வாரி of those இருக்கானா? who have courage. Now sit still No, and Leda. await your arrest, like a good little boy. போலாம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வா நம்ம ஓகே. As a good night should. ஏய் இருங்கடா வரங்க. Just you watch. You're open. Leave it all to me. Yeah. Have a little taste. No escape. இவனுங்களும் ஒவ்வொரு எலிமெண்ட் பார் வச்சிருக்கானுங்க. This moment will be frozen in time. Freeze! Cool it. Here's something special. You've been a naughty... Freeze! Yeah. Let's spark things up a little. Dodge this. Cool it. ஏய் அல்ட்டுக்கு வேலையில பண்றடா டேய். Freeze. புடிச்சாச்சுல்ல. Right, I got him. I only noticed the wind current from in the air, and it's the only one. It would be suicide to try and escape in the direction Raptor was going. In other words, the only way Raptor could have gotten out would be this way, past us. Aha! So he was just trying to fool us by acting smug, in the hope that we would just give up and leave. Little did he know, we're not so easily fooled. It was all thanks to your sharp thinking. Just like a wise man once said, once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth. At the end of the day, gliding is 7 parts technique, 3 parts instinct, and then 90 parts courage. What you did now looked more like 99 parts courage. It was just like in my first gliding exam. I was super nervous, but in the end, there was nothing to be afraid of, and I passed no problem.
I kinda missed that nervous rush in the exams I've done since then. It just wasn't the same. Sorry. Paimon thought you said you passed no problem. What do you mean exam sense then? Well, you see, the thing is, Mondstadt is all no glide zone this, no landing zone that. Every time I get my license, it keeps getting revoked. I guess I've taken the exam about 15 times altogether. 15 times. I always pass the first time. I guess my little gliding manual ain't so bad after all. Let's go and get a copy of the real gliding manual from Acting Grandmaster G. I'll head off first because I need to escort Raptor back to the city. Once you're back in the city, don't forget to come find me at the cathedral. I'll issue your gliding license there. Outriders style. Still, can she? Guess that's why she's the Outrider. When this is all done and dusted, let's head to the cathedral in Mondstadt. Okay, done. Getting this gliding license has turned into quite the adventure. Coolest. லெவல் அப்கிரேட் பண்ணுவோம். யாருக்கு லீசாக்கு அப்கிரேட் பண்ணலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு. டைரக்டர் லெவல் 20 வந்துட்டா லீசா. அடியே லீசா. Level up. Level 4 தான் வந்திருக்கல. ஓகே தான். Fast cube. Knowledge 7th level. Okay. இங்கடா இதுக்கு தானே போனோம். டெலிபோர்ட்ல போய்டுவோம். டெலிபோர்ட் நீங்க ஒன்றும் பண்ண வேணாம். Oh, Amber. Congratulations! Here is your gliding license. You're Thank you. officially legal now. Yay! Yay, yay! I'm not surprised though. You are a natural after all. Oh, and I'll sign you up for the next wind gliding championship. Wind gliding championship so வேற no இருக்கா? one can keep up. It's just me up there on my own, gliding around. Oh, fighting talk. It seems you have no idea how terrifying the championship really is. நான் தான் ஜெயிப்பேன் அப்படிங்கறா. Well, until I ஃபைட் kick your பண்ற butt in தயாரா? the championship, I wish you a happy, liberating, and above all, law-abiding gliding experience. Make sure you obey the rules. Whatever you do, don't get your license revoked. Oh, brother. If you ask me, that's a bit rich coming from Amber. Wind Kara's one quest completed. Nice. Sword and bomb. And a saber the stick. அடுத்த கொஸ்டா
J அடுத்து அடுத்த ஸ்டோரி. நைஸ். இதுனா கலெக்டர் அனிமோ ஸ்லிக்ஸ். ஓகே இங்க இருக்கு. இதுதானா? Yeah. Yakuza. நாங்க பறவை வவ்வால்ரா, பறவை தான்டா போவோம். Doesn't that shop look interesting? Let's see what... Welcome. Every treasure here is you. Interested, What did I tell you? These are items all spot back rare adventure items. corners Is in there the anything world. that catches your eye? It's so exhausting. No need. I've been trying to make... Do you have any animo sigils with you? I have few. More to the point. Any animal... எக்ஸ்சேஞ்ச் இடமா அது? இப்போ எல்லாத்தையும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவோம். இது கொடுத்தா என்ன வரும்? 50 காஸ்ட். ஓகே அவ்வளோதானே, வேறு எதுவும் இல்லையான்ட்ட. இதானே ஏதோ மோரான் இருக்கு. ஓகே இதெல்லாம் வேணாம். Animo sigils appear all over monsters. Absolutely. It's actually more complicated than that. But easy to people it's understand easier for people decoration. Obviously, the reason I need animo sigil. Of course. Do come again soon. Please also visit if you come across any weird and wonderful. Okay. So J. Then a world quest. Okay. Shadow over Modestat requires adventure rank 10. நமக்கு எவ்வளோ இருக்கு அட்வென்ச்சர் ரேங்க்கு? அட்வென்ச்சர் ரேங்க் 9 தான் இருக்கு. 10 கொண்டு போகணும்னா இதுக்கு மிச்சம் இருக்கிறத தான் முடிக்கணும் போல. ஓகே முடிப்போம் 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 முடிப்போம். ரேங்க் 15 வேணும். அட்வென்ச்சர் பில்ட். There's a lady over there waving to you. Let's go and see what she wants. Welcome to the Adventurers Guild. Adventure Guild. You've had your eye on him, eh? Oh, that is not what... When I look at you, Potential I see to one with rebel. the Paimon always feels safe adventuring with him. Nevertheless, to the adventurer, you must accumulate adventure Catherine, experience reception to increase your Adventure time Guild. is of the essence. Wait! Do not worry. In short, there are lots of benefits, but no drawback. Basically, the Adventurers Guild rewards you every time your adventure rank increases. Here is a new member's gift for you. You will need to return here to claim... Climb rewards. Climb rewards. Climb rewards. Climb rewards. Climb rewards. Climb rewards. ரிவார்டா வந்துகிட்டே இருக்கு. Okay. Without further ado, here is your adventurer handbook. A new member it has a and it is also... Oh, and one more thing. Sometimes you will find yourself stuck at a certain adventure rank. When this happens, you... Impressive feats! Sounds like They are simply specific adventures that allow you to ascend to the next... But that will come later. That will do for Ad Astra Abyssosk Adventurer. Press F1 to adventure handbook. Climb, 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 climb. Chapter 2. Claim, claim,
Claim. Chapter 3. Claim. Claim பண்ணலாம் இல்லையா? ஒவ்வொன்றா claim பண்ணுறது காண்டா இருக்கு தோழரே. Chapter 4 லாக்ல இருக்கு. ஓகே. Experience claim. Domains. Okay, next. New email வந்திருக்காமே. என்ன இமெயில்? கண்ட கர்மத்தை தொடாதறானா கேட்கறானா? இமெயில் ஓட அட்வென்ச்சர் ரேங்க் 11க்கு போயிட்டேனா? மாசனே நானே. 9 காட்டுது. என்னடா 11 வந்துச்சு? 11க்கு போயிட்டேன். ஓகே. மெயிலில் என்ன சொல்கிறீங்க? கிளைம் பண்ணிடுவோம். அட்டாச்மெண்ட் இதை கொடுத்துருக்கான். ஓகே. அச்சீவ்மெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸு கம்யூனிட்டி அதுன்றது திருப்பி F1 கிளிக் பண்ணேன். எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சாப்டர் 3 வரல. ஓகே. Ad Astra Abyssosk. கத்தி கொடுக்குறானுங்க. ப்ரோட்டோடைப் ஆஃப் ரங்கனார். ஓகே, டன். தேங்க்ஸ். இன்வென்ட்ரி வெப்பன் 5 ஸ்டார் 4 ஸ்டார் தானே இது? லாக்ல இருக்கு. இவ்வளோ இருக்கு கொசன்னு. டீடைல்ஸ் என்ஹான்ஸ் பண்ணுவோம். அதை ஆட்டோ ஆட் என்ஹான்ஸ். ஓ, வெப்பன் என்ஹான்ஸ்லாம் பண்ணலாமா? ஓகே. ஓகே டன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கில்டு போவோம். இங்கே லெவல் 10 நீதான் வா. நேவிகேட். இங்கே தானா? Isn't that Jean? Hey, Jean. Seems she's talking to someone. யார்கிட்டயோ பேசினே இருக்கா. Then go say hi. அவ பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம போய் ஆய் What has சொல்லுவோம். brought us to this point in the first place? Anesthesia. If you're unable to promptly deal with the storm terror threat, then leave the defense of Mondstadt to the Fatui. We can put an end to Mondstadt's dragon issues. All we need to do is bring that monster to the... Monster? யார் monster? What's your point? I'd expect a more professional attitude from your diplomats. Yet here you are saying you want to put an end to one of the 4 winds of Mondstadt? I won't have any of this nonsense in front of the Knights of Favonius.
It's not as crazy as you make it sound. Fine. That's enough negotiation for today. At this stage, it's simply an amicable exchange of constructive opinions. No? I'll be sure to make thorough notes. Oh, you're back. Thanks for your help. The elemental flow is finally stable. The aftermath of Storm Terror's last attack is finally... However, the pressure from the delegation has become... Delegation? From Liyue Harbor or in Azuma City? Snezhnaya. Their envoys go by... Oh, them? They're super famous. They're super famous. Wait, infamous is more the word. I don't think killing Storm Terror is the right course of action. The Cryo Gods Fatui have always coveted the Animo God's power. I don't believe they have Mondstadt's best interests at heart. What is it? Oh, let us head back to headquarters then. We shouldn't discuss important matters out in the open. Okay, headquarters lo paper sontanga. For a tomorrow without tears. Act prologue 2 act okay. Mondstadt and Snezhnaya are considered the same in status. Mondstadt is independent and does not belong to any other nation. In fact, despite being referred to as a city, Mondstadt is a nation. Though, Snezhnaya's Fatui are no... Makes sense given the tone of that woman just now. So rude. It's a crystal embedded Lisa. with some kind of power. Hey, okay, ஆமா இந்த crystal ஒன்னு எடுத்துர்க்கேன். Are you able to analyze it? Let me take a look. I can see impurities in the crystal, but upon further inspection... No, I'm sorry. I can't make a proper analysis at the moment. Give me some time. I'll take a look through the library's restricted section. Right. I'll leave the research to you then, Lisa. Understood. I'll notify you all if I make any progress. Okay, அத பத்தி என்ன ரிசர்ச் பண்ண போறாங்களா? They're incredibly ancient texts, not to mention... Ouch! Gosh, that hurt. The impurities in the crystal... It hurts when I get close. Oh, I see. It appears to react to visions. The impurities and the elemental energy we embody repel each other. It's strange, though. You have elemental abilities as well, but don't seem to be affected in the same way. Uh-huh. Anyway, the crystal would be better left in the hands of my cutie. It will just be a pain if left with us. Both fascinating. Do you know anything about what makes you special? என்னது? I do not know what to make of it either. Well then, the Knights of Favonius have another favor to ask of you. என்னது? Please accept the title of Honorary Knight and the gratitude of the Acting Grandmaster. Acting Grandmaster. Honorary Knight of Favonius? Honorary Knight. We ask Knight for your ஆக்குறாங்களா? continued assistance in finding some answers. Storm Terror's rage. Storm and strange Terror. crystals. I know Mondstadt's peace hangs in the balance. May the wind open. We'll meet back here if you find anything. இவனே நைட் ஆக்கிட்டாங்களா? ஒரே ஜாலி தான் ஹரிபிரசாத். ஆஹா. ஒரு ரெண்டு பத்தி பேச மாட்டோம் வாங்கடா. அடுத்த வாரம் திங்கக்கிழமையில இருந்து ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. இந்த ஜாலி கீலி எல்லாம் அவ்வளவுதான். Everything's ready. Let the ஓய். ஏய் இங்க என்ன பண்ற பைமான்? There's something you didn't tell them. ஏதோ ஒன்னு சொல்லலையா? Dragon Silver only things we saw. Investigate பண்ணுன்றான். Remember him, that green guy. பச்சை மனிதனா யாரு? Just like that guy down there. யாரவன்? See? See? பாரு பாரு அவன்தானே? Hold on a minute. That's the same guy. அவன் தான் அதே பையன். ஏய் யாரா அந்த பையன்? ஏய் அவன் தான் அதே தான் பையன்.
That green guy disappeared. மறைஞ்சிட்டான். Use elemental sight to track him down. Okay, elemental sight. Elemental sight on. I can do this. எவ்வளோ நேரத்துக்கு இருக்காது வேலை செய்யும்? என்னடா ரவுண்ட் அடிச்சிருக்க? His footprints lead to this wall. Did he climb up from here? இங்க இருந்து கிளைம் பண்ணி போனானா? வாய்ப்பு இருக்கு. இங்கிட்ட போயிருக்கான். இவனை கண்டுபிடிச்சு போறதுக்குள்ள உயிர் போயிரும் போலயே. இங்க என்னடா பண்ற? அடுத்த கேரக்டர் அன்லாக்கா? ஓ வாசிச்சிட்டு இருக்கான். ஓகே யாழ் கரெக்டா பாக்குற பீட்டர் பான் மாதிரியே இருக்கான். இன்னைக்கு பார்க்க குவாலிட்டி கொஞ்சம் ஓகேவா இருக்கா இல்ல நேத்து மாதிரியே தான் இருக்கா? When the divine archons still walked the earth, a dragon cast his curious gaze on the world below as he parted from the heavens that gave his birth. The dragon sought truth amongst common folk, but mortal trifles only fogged his mind. The wind-born bard strummed his strings dulce, and the holy lyre answered his questions kind. The dragon was but a child full of wonder, and soared the heavens free from care. The bard's songs invited him to sing along, for he yearned to let all perceive him fair. Enchanting legends the bard and dragon were, but the tides of despair soon engulfed the land. The lion fang perished, and the falcon flag slept. As a vile dragon approached Mondstadt in Rome state. Hey, dragon. Over the cathedral loomed death and his friends. Of the people's agony, the bard soon sang. The soaring dragon heeded his grave calls, and amidst the windstorms a brutal war sprang. Blood of venom sent the sky dragon into slumber. Oh, இந்த டிராகன் தான போட்டு Only போனோம். to awake to be expelled in abhor. Why do people in this age loathe me so? But the holy lyre replied no more. Wrath and woe, vigor and venom poured from the dragon's bitter eyes. பாரு எல்லாமே கலந்திருக்கு. The dragon's curse sprawled in silence, but the lyre could no longer soothe his cries. Oh, அந்த கண்ணீர் துளியில் வந்ததுதான் இந்த கிறிஸ்டலா? With the more bad elements. Wait, you guys are... Oh, that's right. You're the ones that scared Dvalin away. Green fellow. Dvalin? Who's that? Dvalin. Huh? Oh, right! Most people seem to call him Storm Terror. Why do you call him that? Are you two meant to be close or something? Oh, so close. So close, huh? Hey, so...
this guy has a screw loop. Good day, Outlander. Seems we meet again. I'm Venti the Bard. Venti the Bard. 3-time winner of the most popular bard of Mondstadt, to be precise. Popular Bard So, of Master. what do you need from me? Given you recognize us, Paimon doesn't believe we need to explain any further. Of course it's about Storm. Venti. Cut it with the Amnesia Act. Cut with Amnesia Act. Show it to him. மறந்த மாதிரி நடக்காத. Oh, isn't this? What? The crystal has been purified? When? It's still purified, Acha. Dvalin, the anguish he feels has brought him to tears. Tears? Tears. He was once such a gentle child, now so full of rage and suffering. I also came across a teardrop crystal. Can you purify it? Purify பண்றானா இத? Okay. பாறா சிவப்பா இருந்தது ப்ளூ ஆயிருச்சு. You really do have some wonderful abilities. இந்த abilities வச்சா அது Someone பியூர் like you is ஆக்கிருக்கான். going to end up getting written into a bard's poem. Bard's poemல எழுத hero போறானா? so bright, should she stand in the light? Alas, I've really not the time to Wendy. compose a anyway. Even if Dvalin is not taken down, his life will still wither away in the breeze. Dvalana and the storm. He'll Okay. burn himself out in the flames of anger. I also feel sorry for Dvalana. First of all. Thank you for that, and for purifying the teardrop crystal. Okay. But I have my own plans for what is to follow. Oh, and what plan would that be? என்ன plan அது? Seeing this tear has brought to mind a friend so dear. Friend? One must be going. Hey, where are you running off to? To the symbol of Mondstadt's hero. Symbol of Mondstadt hero. யார் இது? Huh. What do you make of that? The weirdo tata Ion. As far as he's அவன மேல ஒரு கண் concerned, வச்சு you're a பண்றாங்க. weirdo too. You know what? His voice seems familiar. Familiar? I don't know. You're alone on that one. But did he just say symbol of Win price. Teleport. Oh, Paimon knows! It's that huge tree! You know, the gigantic one! You can't... ஏதாவது இருக்கா கையில? ஒன்னு இருக்கு. ஆஃபர். ஸ்டாமினா கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. Oh, what are you doing here? நீங்க இங்க என்ன No, பண்றீங்க? I was just wondering if you would happen to follow me. மறுபடியும் ஃபாலோ பண்றீங்களா? You speak of the god of Animo, Barbados? He already disappeared from Mondstadt a long time ago. Liyue and Inazuma's respective gods of Geo and Electro are still present. Geo and Electro Mondstadt are has seen still many a present. moon since they Okay. last saw their own god. Why do you wish to know about the god of Animo? Does it have something to do with Dvalin? Oh, it's because gods... God told me about Finance. Just how is it that everyone sees Storm Terror? I'm Yarla quite de. curious. That said, there's no need to rush. I have not been back in a while. It seems there are a few who are unhappy with my arrival. ஐயோ அது வந்துருச்சு. இது ஒரு பழக்கமா அப்ப? The wind! I can't open my eyes! What is doing out here in such a calm place? You think it was going after that green guy? His relationship with the wind seems even deeper than yours. நேத்து க்ளைம் பண்ணிட்டீங்களா? Come a little closer. ஆஹா இல்ல ப்ரோ மறந்துட்டேன். லூப் போட்டுருங்க. அடுத்த வாரம் 2.0. அடுத்த வாரம்
2-pointer. Dodge this. Oh. Freeze. என்னடா சக்திலாம் ஓடுது? Don't push your luck. Cool it. இம்மியூனா ஐயோ. வளர்ந்துட்டாங்க. Blitz. ஃப்ரீஸ் ஆகி தான் அடிக்கணும் போல. கீழே வா. Wind blade. நம்மால் செம்ம அடி வாங்குறானே. ஃப்ரீஸை போட்டு விட்டு எலக்ட்ரோ போட்டு விட்டுற வேண்டியதான். I'm getting tired of this game. Don't push your luck. Freeze. இவன் அடி வாங்கியா இருக்கான்டா. You're in for a little shock. Blitz. Try not to enjoy this too much. You've been a naughty boy. Leave it all to me. Time to clean up. அடி வாங்கனாடா.
little closer. Freeze! You're in for a little shock. I must leave no stone unturned. Carra, சுத்து. Blitz. அடி வாங்கிட்டடா. Steady as stone. Seems the dragon wasn't the only thing affected by this change in the wind. Now then, you were saying someone had told you about the dragon? Is that so? Quite scholar, I must say that, Lisa. She's not wrong. The conflict has reached this point only because both sides have resorted to the use of force. His hate, however, did not arise from the people not making tribute to the Four Winds. Nor was it born from his own nature, but instead came about as a product of degradation? The black blood flowing through his... That's what has allowed him to be led astray by the... They are from the Abyss Order, an organization comprised of non-human beings. They despise mankind. I don't know where they come from. All I know is that they hold deep hatred toward the human world. Many hilly trolls out in the wild take orders from them and act as their weapons. Before arriving here, I too was like Dvalin, cursed and left to waste. But now, before us stands the symbol of Mondstadt's hero, the place from which Mondstadt rose. The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. Being here with you beneath this great tree feels like when the tear was purified earlier. Poison like the poison is leaving my body. Feels much better. So, how exactly did you get poisoned? That would be because I tried to communicate with Dvalin earlier, but was interrupted. As a result, not only did I not manage to help Dvalin break his curse, yes, it was you. So to make up for it, you're coming with me to the cathedral. Cathedral To do what exactly? To claim a certain holy liar. Holy liar Hemel. திருப்பியும் எங்க போணுமா? கத்தீட்ரலுக்கு. 12 போயிட்டேன். ஜாலி. எத்தனை வாட்டிடா இதுக்கும் நான் வந்துக்கிட்டே இருப்பேன். மான்ஸ்டார்ட்டுக்கும் இதுக்கும். Code expires என்ன சொல்லிட்டு இருக்கான்? Genshin 5.6 new space time. நான் தெரியல. Hey, Vandi. So this Holy Liar de Hemel is... one of the most treasured items in Mondstadt. It's the lyre that Barbados used to play. With it, perhaps I can help Dvalin draw his gentle nature back out of this nightmare he's going through. Will it really stop Storm Terror from causing more damage? Of course! I'm the best bard in the world.
There's not a single song I do not know, no matter if it's from the past, present, or future. Look me in the eyes. Do you not find me trustworthy? இல்லைங்கோ. So how can we get the holy lyre? Holy lyre எப்படி It's said that கொங்கறது? it's enshrined deep within the cathedral, somewhere safe. I'll go take a look around. You can come if you want. இன்னும் நீ உள்ள போலையாடா மெண்டல். குட்டிச்சாத்தான் ஏதாவது பண்ணுங்க. 999 டேக் கிடக்கு. Let me handle this. வண்டி. ஓகே நீ ஹேண்டில் பண்ண வண்டி. There, sister. Sister. May the Animo God bless you, young bard. How can I help you? Actually, I know a secret that can save Mondstadt from its current predicament. Oh, what a blessing from the god of Animo. Bottle But Indy. you should report that to the Knights of Favonius. Knights of Favonius கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ண சொல்றாங்க. எதுக்கு என்கிட்ட வந்தேன்னு கேக்குறாங்க. Because you, dear sister, are able to help. நீ தான் ஹெல்ப் பண்ண I'd முடியும். like to borrow the holy lyre. Holy lyre கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டைய போட்டு போவேன். Help Storm Terror. Please see yourselves out. What? Yeah? It's a vicious dragon indeed, but once the acting Grandmaster makes up her mind, nothing can stand in the Knight's way. That's simply not acceptable. Wouldn't Storm Terror end up getting killed that way? That foolish beast betrayed the winds. Not even the god of Animo themselves would forgive it. Wow. Please, I beg of you. I'm afraid not, little bard. Strange. Somehow I feel so bad rejecting this sweet child. Then, I guess I'm left with no other choice. I cannot hide anymore. My disciples, rejoice! Behold, the god of Animo, Barbados, has descended. Shocked, aren't you? Don't you just want to cry out and rejoice? How does it feel to finally meet the god you've been serving? If there's nothing else, I'll be going back to handle the cathedral's paperwork now. Wait! யாருக்கு? என்னாச்சு? எங்க பெங்க நம்ம வீட்ல இருக்குதா இல்ல? அது எதுல கூப்பிட்டாலும் அப்படிதான் இருக்கும். கூட என்ன சரிமா? டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க? டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க? டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க? சரி சரி. சரி சரிண்ணா. இன்னைக்கு போகல, ரூம்ல தான். இன்னைக்கு ரூம்ல தான். She didn't even bat an போகல. But I have at least learned what I wanted to know. She didn't deny that the cathedral is enshrining the holy lyre. இனிமே தான் போகணும். நேரம். Since you're the hotshot of the Knights of Favonius, maybe you can give it a shot. சரி விடுமா, சரி உடம்பு பார்த்துப்போம். சரி. என்ன சொல்றானுங்க ஒருத்தர் இல்லையா? Talk to the sister. Sister கிட்ட பேசணுமா? Barbados bless you. Hello. It's you. The new. So what brings you here? Is that பக்கத்துல தான இருக்கேன். Not that I don't. He's full of nonsense and even called himself Barbados. He must be up to something. There are regulations in place for the use of the holy lyre. Currently, it's only used in Ludi Harpastum. Signed documents from the Grandmaster, Seneschal, and community representative are all required. So,
May I see the document from the Knights of Favonius? A signed document is required. Without it, there's not much I can do. Signed document If you'll வேணுமா? excuse me, I really am quite busy as of late. இப்போ போய் signed document வாங்கிட்டு வரணுமா? எவ்வளோ போலாம்? It didn't work. I knew it. I just wanted to know how influential the hotshot of the Knights of Favonius is. You see, the best warrior should இந்த always holy layer possess the வாங்குறதுக்கு best இது sword. வேணும் போல. Does the Okay. story not make So what are you trying to say? That we're not good enough? No, that's not it. More of a commentary regarding Mondstadt's inability. Very well. Looks like today we stand for free will. Come now, speak up. That's what free will is for. I don't want to steal anything. But திருட seriously, சொல்றாங்களா? aside from singing, I don't really have any other talent. Besides, if I was caught, I'd have no one to right the grave injustice. How can it be a grave injustice if you got caught stealing red-handed? But things are கையும் different களவுமாக from மாட்டினா எப்படி? you are. Should you get caught, you would easily be able to talk your way. The guards here, if we managed. Stop mentioning us getting caught! What do you say? I'm sorry, wait. Did you say you are a Barbados? Yes, seems I did mention that. Your point being? You are really or a god, then can't simply abandon you. Why does your decision hinge upon whether or not I am a god? Paimon will fill you in on her background story when we get the time. And if you are not God, I will help the villain anyway. I will be being a holy dare hell. Okay. Wait, that எவ்வளோ போறோமா? Quickly Paimon menu. Enter the time menu. Okay. Move the hand over time you want until go to press and confirm. Escape. Time. டைம்லாம் ஓடலாமா? ஓய், இருட்டு தான் திருட்டுக்கு நல்லது. ஓகே. Don't be shy. Enter basement. Basement போறோமா? நெருப்பு, காற்று. ஓ வந்தாச்சு. Distraction carry, okay. ஐயோ, ரெண்டு பேர் இந்த பக்கம் பார்க்க கஷ்டம். ஓ நோ 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 நோ. புடிச்சிட்டான். திருப்பி லெஃப்ட் கிளிக் பண்றதுக்கு ரைட் கிளிக் அமுத்திட்டு இருக்கனா? என்னடா இங்கேயே ஒருத்தன் போயிட்டு இருக்கான்?
இப்படி வந்தாச்சுல. Who are you? Teleport ஆயிட்டா? She disappeared. Freeze! What are you doing here? No, run! போச்சுடா, மாட்டிட்டாங்க. bro, put the light. Light. Oh no! We're busted! Run! What? Follow me. மாட்டிக்கிட்ட பங்கே. ஓடுறா கைப்புள்ள. டைம் ஆயிடுச்சு, டைம் முடிஞ்சு. Escape! Great escape! Master D-Luke, this is this week's accounts. The disaster has greatly affected business. D-Luke. Well, let's hope it all ends soon. Hi! We'd like a seat at your, least conspicuous table. The second floor has fewer customers. You'd be less conspicuous up there. But aren't you a bard? Why not sit front and center? Let's save the paid performance for next time. We'll be heading up now. See you in a bit. Hey, keep an eye on them. There's something strange about that bard. I'll go ask around. Ask who exactly? The protectors of Mondstadt. Protectors of Mondstadt. Okay. When to escape, hide on the second floor of the tavern. ஒளிஞ்சுக்கணுமா போய்? செகண்ட் ஃப்ளோருக்கு எங்கடா போறது? இங்க இருக்கா படி? Master D-Luke, have you seen two thieves around? Thieves ரெண்டு திருட்டு பசங்கள பாத்தீங்களா? என்ன ஆச்சு? Why have you mobilized so many guards? என்ன ஆச்சு? ஏன் எல்லா காட்ஸ் இது பண்ணீங்க? Two thieves are trying to steal the holy lyre. Holy lyre அவன ஆட்டே போட்டான். How odd. Isn't it?
The holy lyre is a treasure that was Holy claimed by the Lighter god of treasure, animal himself. god of animal Such வந்துட்டு a இது precious பண்ணுவாங்க. piece of cultural heritage. ஒரு cultural heritage Why ஆட்டைய would one want to போட்டாங்க. steal something they can't sell off? Would pay better to steal from my sellers. Huh? செலவானது இதுக்கு ஆட்டைய போடுறாங்க. Believe they headed that way. Understood. Thank you, Master அவங்க அந்த Diablox. பக்கம் போனாங்க. போய் பாருங்க. மாஸ்டர் டிலுக்கே. ஓகே ஏமாத்திட்டாங்க. Today I think I'll have a glass of... Glass of? You can put down that bottle you stole from behind the counter. something cold. அதே ஆட்டைய போட்டானா? Right. I want answers. எனக்கு பதில் Let me வேணும். finish my drink first? I'll pay you. Well, with... It's not about money. You seem too young to be drinking. No need to worry. When I started drinking, you were... you want to ask, who's this? Who is this? Am I Acer, right? He is Master Diluc, the Master boss Diluc. of... the Owner owner of this the tavern. tavern. He's very famous. ஓ இவன் தான் ஓனரா? Although most of the time I can only afford a bottle or two. I just heard about some thief. For the record, I like your guts for trying to steal the holy lyre metal, even if you are fools. But we don't often get to see people like you. It wasn't us that stole it. The real thief is still out there. This is the hotshot of the Knights of Favonius. Why would someone so aspire? Among the third alive. Oh, so it's you. So, you and the bard are close friends? Well, despite only being a passing traveler, you still offered your help to Mondstadt. Shame you joined the Knights. The Knights of Favonius. And towards the Fatui? Forget it. I don't feel like talking about... Seems you don't really like the Knights of Favonius. Just differences in approach is all. I have my own hopes for this city. Now, answers. Why did you steal the holy lyre? You sure you want to know? It could implicate you in the affairs of the Knights of Favonius. That's fine. I somehow always end up implicated. If I tell you the story with a performance, will you believe me? It depends. Then will I get paid? Your reward will range from anywhere between 5 mora and the holy lyre. Very well. Let me put... The story I want to tell start with the Sky Dragon heading. Oh, அந்த கதையை சொல்லிருக்கானே அவன்ட்ட. What did I just witness? This is confidential information. Why did you let me know? Why did you let me know? Why? What say you, Your Master secret. Diluc? Interesting. Give me some time. I'll organize some contacts. Outlander, as one of the knights, it seems you're not a suspect. Blonde is the only description on the wanted poster. As for the bard, however, it'd be better if you stayed in the tavern. No problem. I like taverns. Okay. Let's meet here tonight after the tavern closes. Tower and closes. கடையை முன்னதுக்கு அப்புறம் வாங்கடான்ட்டு இருக்கான். ஆறு மணி ஆகணுமா? ஓகே முடிஞ்சு. அடுத்த நாள் அச்சீவ்மெண்ட். இல்லையா? Wait till Terran is closed. Anything the knights can do for you? 6 வரைக்கும் வெயிட் பண்ண சொல்றான். மணி எத்தனை ஆகுது?
Evening 6 bro. Evening 6 இப்படி நைட் ஆகிட்டேன். ஓகே வர சொல்லிட்டான். ஸ்டார்ட் மார்னிங் இல்ல ஈவினிங் 18 வைங்க. டேய் நீ ஏன்டா குறுக்க வர? யாரா கூப்பிட்டா? Enter the tavern. You're here. நான் இங்க தான் இருக்கேன். Wait, you're... ஜீன் இங்க என்ன பண்றா? Jean. Well, first of all, I contacted more than one person. Secondly, she came here as Jean herself, not as the acting Grandmaster. A Jean you would never see, even as an honorary knight. What a surprise. I heard about the Holy Lyre, but I never suspected it was you. So, the sound of the Holy Lyre can purify Storm Terror and return it to normal? Is that true? That's right. Your honorary knight is putting themselves on the front line to try and resolve this Storm Terror issue. Now that's the hot shot of the Knights of Favonius I'm talking about. Feels like we're breaking the law, though. I understand this kind of absurd explanation is hard to believe. But we can ask the bard to play the song again to try and persuade... I believe you. To persuade our stubborn command... Wait, what? I can't think of any reason for Dvalin's betrayal, given it was once one of the Four Winds. However, if it was poisoned in the battle over Mondstadt all those years ago, and then corrupted by the Abyss Mage after it woke up, we can't really blame it. But as acting Grandmaster, I obviously cannot make such a statement publicly. Diplomatic pressure from the Fatui makes it hard people would think I've lost grip on the gravity of the situation. That's one of the reasons I don't like the Knight. What surprises me is that you would believe an Outlander... My cautious and meticulous superior, even you... I already told you not to call me... Wow, this is really awkward. I have a rough idea of where the whole... Nice recovery. The conflict between the cryo-gods Fatui seem to be after that... So they are going to make over the defense. Right. If the Knights of Favonius pub the only other way to a... The number of Fatui I've already managed... Diluc has... I imagine they don't want to leave... Paimon gets it. If too much of a scene gets made, then it becomes a big diplomatic issue. Such is the diplomacy between... Outlander, ready to go? Outlander, ready to go. Let's go. Jean just said the Fatui are trying to... Did you climb the code? எப்படி climb பண்றது? I fear this might fall short of their true intentions. I think they intend to use Barbados' connection to the wind to draw him out. Just like Lisa traced the source of the storm to the temples. The god of Animo? Hasn't been seen for more than 1,000 years. What makes you think that's their intention? Oh... Take a seat. Specials today at Huh? Forget it. I don't like having to pry. Here, take this. What is it? A disguise to protect your identity. Put it on before you run into the Fatui. Unfortunately, there's still one of Mondstadt's allies. At least that's the facade we're maintaining. Our actions are going to get them stirred up. Better to not implicate yourself on a personal level. Come take a look. Come in, take a seat. We have a few specials today at Angel Share. Escape account redeem code 300 points. அதாச்சு என்ன பண்றது? Anything the Knights can do for you?
வச்சு என்ன யூஸ்? அதை வச்சு என்ன யூஸ்? What is the use of it? Retrieve the holy layer. Okay, and the data put upon a level of the quick setup. Okay, this points user to wish for characters. Yeah, okay. Skin lock to unlock panlan nanikiren I think. Character unlock pola. Hey, pudu character untaan. Diluke. Hey, what daya? Ayya. என்ன சிம்ரன் இதெல்லாம்? ஓ இவன் நெருப்பு கேரக்டரா? ஓகே ஃப்ரீஸ் எடுத்து இது பண்ணிட்டு போணுமா? ஆமாடா. ஐயோ கீழ வந்துருச்சு. ஓ மை காட், ப்ரெப்பரா போறது. அநியாயமா ஒரு கேரக்டர் செத்து போச்சே. RIP. No! Don't eat me! The entire floor's defenses have been broken. How did you guys know the liar's here? The place is being kept is locked up tight. If you're after the... I don't know which one of the guards has it, but I'm sure you can find the guards and find out for yourselves. This guy looks like he's about to wet himself. You just... நல்லவனா கெட்டவனா? Senora, when she gets her hands on you, she's gonna string you up and torture you. Oh, இல்லையா? நான் கூட ஹீரோயின் நினைச்சேன். Did he say Senora? What a strange name. Number 8 of the 11 goes by the name Senora. The fact that the Fatui can run amok across the 7 nations like they do is entirely because of the 11th. We need to act quickly before she gets wind of what's going on. நெருப்பாண்டியாவன் அவ்வளோதான் போல நெருப்பு அவரு. எத்தனை பக்கம் காட்டுது? ஜஸ்ட் லெஃப்ட் போயிட்டு இருக்கோம். Who are you? How did you get here? Never heard of that association before. What are you lot doing here? I wish to borrow holy dare. That lies way too obvious. And just how do you plan to borrow it? How does 500,000 Mara sound? காசு கொடுத்தா தருவானா? யோசிக்கிறான். Okay, sounds all right. You're free to go, but I don't have the key, unfortunately. Key இல்லன்றான். அட காசு கொடுத்து பண்ணனுமா? Shall we try another room?
Wind blade. What? Yeah. 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 Batti. Seems like we've turned this room inside out, but no key. Time to move on to another room. Door of distraction activated. நெருப்பாண்டியா? Dodge this. Cool it. Seems like we've turned this room inside out, but no key. Time to move on to another room. There's one room left that we haven't tried. Surely the key must be in there. Sweet. Sakari. Ara Saturday. Who are you? Who are you? Give up. No one coming to rescue you. Did you already beat all the other guards? Redemption call or this? Hello. Hello. Hello, yaar? Okay. Okay. Hello, வந்துட்டேன். What? I'm not scared of you. A debt collector will come to my aid.
fine. Not like I have a choice anyway. All right. You're free to go. I have the... Okay. Key on to learn to know. You rats scurry out from? Señora's not going to tolerate this kind of interference in our affairs. So I'll be the one to take care of you. Save her the trouble of having to deal with you herself. Prepare yourself. Cool it. No escape! Don't get frostbite. Come a little closer. I must leave no stone unturned. Dodge this! Freeze! Leaving so soon. You're in for a little shock. You've been a naughty boy. Dodge this! Leave it all to me. Freeze! Come a little closer. No escape! Hey. Leaving so soon. You're in for a little shock. Prepare yourself. Dodge this. Leaving so soon. Disappear. Use ice the switch to declue and use fire. Hey, ice and this is correct. Electro. Oh, Finally, the liar is back in safe hands. Where did that guy go, though? He was here. Nope, hi bro, hi. Nope. End you. Yeah, but then I yeah. Big talk for a guy who's still Challenge completed. Okay, இதோட முடிச்சுப்போம். முடிச்சிட்டு நான் சாப்பிட்டு வந்து Valorant போறேன். இது முடியலையா? இந்த ஸ்டோரி லைன்ல இது முடிஞ்சுல. டைம் என்ன ஆகுது? கரெக்ட்டா 8:30 இல்லனா 9 o'clock லைவ் ஸ்டார்ட். வேலை இருக்கா இருக்கு ப்ரோ நைட்டு ரொம்ப நினைக்கிறேன் வேற வருவனா இந்த டிமார்ட் வர போகணும் நான் அப்படியே தெரியல ப்ரோ மேக்ஸிமம் வருவேன் பார்க்கலாம் ஓகே இதோட லைவ் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் டே 2 ஓகே ஓரளவுக்கு பண்ணியாச்சு இன்னைக்கு லெவலில் லாஸ்ட் டைம் முடிக்கும்போது 7ல் இருந்த லெவலில் இன்னைக்கு 12ல் முடிக்கிறோம் ஓகே தான் இது ஆக்ஷன் மேடம் ஓகே bye